Halo semuanya, hari ini kita akan mencampur selime pelangi dan melihat bagaimana warnanya berubah. Sekarang selime ini terlihat seperti pelangi yang duduk di atas meja. Setiap warna bersinar terang dengan keindahannya sendiri. Aku mulai dengan kuning dan biru. Saat aku melipatnya bersama, mereka berputar menjadi hijau segar yang terlihat seperti rumput di hari musim semi. Lalu aku tambahkan pink, dan selime itu tiba-tiba terlihat manis, hampir seperti permen yang meleleh menjadi satu. Well done. Semakin aku tarik dan putar, semakin banyak warna menciptakan pola yang hanya muncul sebentar sebelum berubah menjadi sesuatu yang baru. Suara letupan lembut membuatnya jadi semakin seru dan menenangkan. JJ. Pada akhirnya, pelangi itu berubah menjadi satu pusaran halus dan mengkilap yang terasa seperti memegang sedikit keajaiban. Itulah indahnya selime pelangi. Selalu memberi kejutan dan membuat setiap campuran jadi sebuah petualangan. Pelangi kilauan. Mila. No. What is this? What? Nina. Good. No. What is this? Oh. Bella. Oh no. Dima. Oh. No. No. Nico. Hey! Oh. Nina. Aha. Nico. Bella. JJ. Oh. JJ. Dima. Well done.